Be a teller, be a listener. Namaskar. I welcome you all in today's session. This session is continuity of last session. So without misusing time, let's move towards today's session. The next is use of different voice modulation, as the storytelling is directly connected with voice and speech. So the area of voice modulation is very, very important. Let's try some exercises. A, I, E, O. A, I, E, O. O, I, E, O. Pa, pi, pe, po. Cha, chi, che, cho. Sha, shi, she, sho. Let's try some dialogues in different voice modulation. এখন জংগলত এটা সিংহ আছিল। সি এবাৰ এটা চিকাৰী জালত পৰি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। বচোৱা, বচোৱা, বচোৱা। এখন জংগলত এটা সিংহ আছিল। সি এবাৰ এটা চিকাৰী জালত পৰি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। বচোৱা, বচোৱা, বচোৱা। These are only some examples of voice and speech exercise. So we can try different voice modulation to present a story. Next is use of music, musical sound and rhythm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One, two, three, four. 1, 2. 1. Little bit faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1. More faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1. That's it. We can use lots of exercises to enhance our rhythmic and musical sense. If you are comfortable with some musical instrument, it could be traditional, western or contemporary, you can use in storytelling. এখন হাবিত এটা সিংহ আছিল। সি এবাৰ এটা চিকাৰীৰ জালত পৰিল। জালত পৰি সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। বচোৱা, 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 বচোৱা। এখন হাবিত এটা সিংহ আছিল। সি এবাৰ এটা চিকাৰীৰ জালত পৰিল। জালত পৰি সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। বচোৱা, 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 বচোৱা। এখন হাবিত এটা সিংহ আছিল। সিংহটো এবাৰ এটা চিকাৰীৰ জালত পৰিল। জালত পৰি সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। বচোৱা, বচোৱা, বচোৱা। We can use different things to create rhythm, music and musical sound. Next is to tell the stories with attractive gestures, body language and movement. It is very easy to get involved in a story when the storytellers has totally committed their body into storytelling. So let's try some exercise.
body language and body movements, which could be very helpful to tell the story very creatively and very interestingly. Next is frequent interaction and questioning. Ekhon jongolat eta singha asil. Kon asil? Singha asil. Tumaluke ketiaba singha dekhisa ne? Hoy dekhisu. Ami Syria khanat dekhisu. Baru jongolat ki thake? Gos gosoni thake, jibo jontu thake. Good. Very good. Ekhon jongolat eta singha asil. He এবাৰ এটা শিকাৰীৰ জালত পৰিল জালত পৰি হি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে বসুৱা 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 হি কেনেকৈ চিঞৰিলে বসুৱা 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 ভেৰি গুড তাৰ চিঞৰ শুনি এটা নিগনি দৌৰি আহিল আহি তাৰ জালখন কুটি দিলে আৰু সিংহটো জালৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই মুকলি হৈ গল সাধুটোৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিলা আমি সদায় আনক সহায় কৰিব লাগে আৰু বিপদৰ বন্ধুহে আসল বন্ধু ঠিক ইয়েস বিপদৰ বন্ধুহে আসল বন্ধু আৰু আমি সদায় আনক সহায় কৰিব লাগে ভেৰি গুড Next is use of different magical objects. এখন হগিত এটা সিংহ আছিল বসুৱা 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 Next is teacher-storyteller briefcase. A teacher-storyteller can keep all these things in his briefcase. Briefcase does not mean a physical briefcase, but it could be like this. Today we have given you some basic and initial ideas on the different exercises which can enhance the power of storytelling. There are so many exercises, conventions, activities in each and every tool. Hope today's session will help you to find out more and more activities. If you want to know more, then you can contact us or you can join National School of Drama TIE Wing, that is Theatre in Education Wing, Tripura. Stay safe and stay tuned with Be Creative for more exciting topics. Ami jao aguai. Be a teller, be a listener. Bye bye.